ক্লাস 9 আবদ্ধ গ্রামার কোশ্চেন ব্যাংক বইটির চ্যাপ্টার 6 স্প্লিটিং এর যে এক্সারসাইজগুলো আছে সেই এক্সারসাইজগুলো সলিউশন করব এই ভিডিওতে। এর আগে আমি আগের ভিডিওতে জয়েনিং বিভিন্ন সেন্টেন্সের জয়েনিং করে দেখিয়েছি আগের ভিডিওতে, তোমরা চাইলে প্লেলিস্ট থেকে পেয়ে যাবে। এখন স্প্লিটিং করব। তো স্প্লিটিং কথাটির অর্থ হলো বিভাজন। আগে জয়েনিং করেছি, এখন বিভাজন করব। বিভাজন বা ডিভিশন এটি জয়েনিং এর বিপরীত। স্প্লিটিং এর ক্ষেত্রে একটি সিম্পল সেন্টেন্স বা একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অথবা একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে ভেঙে বিভাজন করে দুই বা ততোধিক সিম্পল সেন্টেন্স গঠন করা হয়। তো স্প্লিটিং এ সিম্পল সেন্টেন্স। তো এখানে নিচে সিম্পল সেন্টেন্সগুলোকে আরও ভেঙে সিম্পল সেন্টেন্স করতে হবে। তো এই আফটার সিইং দ্য পুলিশ দ্য থিপ র্যান অ্যাওয়ে ইন নো টাইম, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি সিম্পল সেন্টেন্স ছিল আফটার সিইং দ্য পুলিশ, মানে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল দিয়ে জয়েনিং করা হয়েছিল এবং এখানে এটিকে স্প্লিটিং করা হয়েছে কিভাবে দেখো। দ্য থিপ, এখানে সাবজেক্ট দ্য থিপ এসছে, দ্য থিপ সিইং দ্য পুলিশটা করা হয়েছে স দ্য পুলিশ, দ্য থিপ স দ্য পুলিশ ফুল স্টপ, তারপরে হি র্যান অ্যাওয়ে ইন নো টাইম, হি বলতে দ্য থিপ। তো এই স্প্লিটিং এর ক্ষেত্রে সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবে যে টেন্স কিন্তু একই থাকবে, বাক্যে কোনো মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং এর টেন্স একই থাকবে, এবং হয়তো এখানে পার্টিসিপেল ভেঙে বা ইনফিনিটিভ ভেঙে বা অ্যাপোজিশন ভেঙে সিম্পল করা হয়। তো সেকেন্ড কোশ্চেন দেওয়া আছে দেখো, দ্য ওন্ডেড গার্ল ওয়াজ সেন্ট টু দ্য হসপিটাল। এখানে ওন্ডেড গার্ল মানে পারফেক্ট পার্টিসিপেল দিয়ে করা হয়েছে। দ্য গার্ল ওয়াজ ওন্ডেড, সি ওয়াজ সেন্ট টু দ্য হসপিটাল। তারপর আছে দেখো, অন হিয়ারিং দ্য নিউজ অফ হিজ ফাদার্স ডেথ হি ফেন্টেড হি হার্ড দ্য নিউজ অফ হিজ ফাদার ডেথ, তারপর হি ফেন্টেড। তো এরপর আমি পেজ নাম্বার 103 যে এক্সারসাইজগুলো আছে 103 পেজ নাম্বার 103 যে এক্সারসাইজগুলো আছে 15টি এক্সারসাইজ আছে, সেই এক্সারসাইজগুলো সলিউশন করে দিচ্ছি। স্প্লিট এ সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্স ইনটু এ নাম্বার অফ সিম্পল সেন্টেন্স। একটা সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্স থেকে ইনটু এ নাম্বার অফ কয়েকটি সিম্পল সেন্টেন্স বা একের বেশি সিম্পল সেন্টেন্সে ভাঙতে বলেছে। তো ফার্স্ট কোশ্চেন আছে, রিডিং দ্য নিউজ হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। রিডিং দ্য নিউজ মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আছে এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল দিয়ে এটা জয়েনিং করা ছিল, এটিকে আবার ভেঙে দুটো সেন্টেন্সে করতে হবে। তো এখানে সাবজেক্ট কি আছে, হি। তো হি রিড দ্য নিউজ এবং কোন টেন্সে আছে, ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড মানে পাস্ট টেন্স আছে, তাই এখানে রিড হবে, রিড দ্য নিউজ। এখানে নিউজ রিডস হবে না কারণ এখানে পাস্ট টেন্সে আছে, প্রেজেন্ট হলে রিডস হতো। হি রিড দ্য নিউজ একটা সেন্টেন্স হলো। এরপর হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড, হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। তো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স এবং এখানেও একটি সিম্পল সেন্টেন্স। এখানে রিডটা ফাইনাইট ভার্ব, এখানে ওয়াজ এক্সাইটেড ফাইনাইট ভার্ব, এখানে ওয়াজটা ফাইনাইট ভার্ব, এক্সাইটেডটা ফাইনাইট ভার্ব নয়। নেক্সট কোশ্চেন, having completed their homework the boys went to play football। এখানে the boys সাবজেক্ট আছে, তো the boys completed their homework করব। the boys completed their homework, the boys completed their homework। তারপরে দ্য বয়েজ বলতে এখানে আমি দ্য বয়েজের প্রোনাউন ব্যবহার করব, তার আগে তার মানে এখানে দে ব্যবহার করব। দে ওয়েন্ট টু প্লে ফুটবল, ওয়েন্ট টু প্লে
ফুটবল, এটা ফুটবলটা তোমরা লিখে নেবে। তাহলে এটা কি হলো, দুটো সিম্পল সেন্টেন্স হলো। দ্য বয়েজ কমপ্লিটেড দেয়ার হোমওয়ার্ক একটি সেন্টেন্স, দে ওয়েন্ট টু প্লে ফুটবল আর একটি সেন্টেন্স, দুটো সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি হলো। বিং ভেরি টায়ার্ড দ্য বেগার উইশ টু রেস্ট আন্ডার এ ট্রি। তো এটি হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল দেওয়া আছে এবং পাস্ট পার্টিসিপেল জয়েনিং করা আছে, এটিকে আবার স্প্লিটিং করতে হবে। দ্য বেগার এখানে সাবজেক্ট, তো দ্য বেগার ওয়াজ টায়ার্ড বা দ্য বেগার ওয়াজ ভেরি টায়ার্ড লিখবো। দ্য বেগার ওয়াজ ভেরি টায়ার্ড, একটা সেন্টেন্স হলো। দ্য বেগার ওয়াজ ভেরি টায়ার্ড একটা সেন্টেন্স হলো। এরপরে দ্য বেগার বলতে হি আর একটা ফাইনাইট ভার্ব নিয়ে আসবো, উইশ। হি উইশ টু রেস্ট, wished to rest under a tree. Next question, in spite of being poor he did not steal money. এখানে in spite দেয়া আছে, তাই কি হবে না হি ইজ পোর, এখানে ইজ হবে না কারণ ডিডেন্ট আছে মানে পাস্ট টেন্স আছে, তাই এটা হবে হি ওয়াজ পোর। হি ওয়াজ পোর still he did not steal money. He was poor, still he did not steal money. Next, the weather being fine we decided to go for a long trip. তো এখানে দুটো ফাইনাইট ভার্ব নিয়ে আসতে হবে, তো এখানে সাবজেক্টকে নিয়ে আসবো। দ্য ওয়েদার ওয়াজ ফাইন, দ্য ওয়েদার ওয়াজ ফাইন ফুল স্টপ, আরেকটা হবে উই decided to go for a long trip. Next, besides being a good teacher Mr. Khan is a good human being. তো এটা আনসার হবে মিস্টার খান, এখানে ইজ আছে বিং আছে মানে টেন্স একই রাখতে হবে, তাই এখানে ইজে লিখবো। মিস্টার খান ইজ এ গুড টিচার, হি অলসো এ গুড হিউম্যান বিং। নেক্সট, আনফর্চুনেটলি দ্য চেয়ারপারসন মেট উইথ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, এটা হবে আনসার হবে দ্য চেয়ারপারসন মেট উইথ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, it was unfortunate. It was unfortunate. Next question, question number 8. Unexpectedly Seema failed in the examination. তো এটা হবে সীমা failed, দুটো ফাইনাল ভার্ব নিয়ে আসতে হবে। সীমা failed in the examination it was unexpected. Next question, he is too cautious to speak the truth. তো এটার আনসার হবে he
ইজ ভেরি কশাস, একটা সেন্টেন্স হলো হি ইজ ভেরি কশিয়াস, তবে হি ক্যান নট স্পিক দ্য ট্রুথ। নেক্সট কোশ্চেন, দে ফাউন্ড দ্য হাইডেন জুয়েলারি ফ্রম দ্য কেভ। এটা আনসার হবে জুয়েলারি was hidden in the cave. They found it. Next question, New Delhi, the capital of India, has been polluted severely in the 21st century. তো এটা আনসার হবে নিউ দিল্লি is the capital of India. New Delhi is the capital of India. It has been polluted severely in the 21st century. বাকিটা তোমরা লিখে নেবে। Next question, the prayer being completed at 10:40 am, the students attended their own classes. তো এটা আনসার হবে the prayer was completed at 10:40 am. নেক্সট এরপর পরের সেন্টেন্স হবে দ্য স্টুডেন্টস এরপর হবে attended their own classes. The prayer was completed at 10:40 am. The students attended their own classes. এটা তোমরা নিজেরা বাকিটা লিখে নেবে। Students have some duties to perform for success and happiness. এটা আনসার হবে স্টুডেন্টস হ্যাভ সাম ডিউটিজ টু পারফর্ম, একটা সেন্টেন্স, আরেকটা হবে দিজ ডিউটিজ are for success and happiness. এটা তোমরা লিখে নেবে এই ফর থেকে। দিস ডিউটি, একটা সেন্টেন্স হলো স্টুডেন্টস হ্যাভ সাম ডিউটিজ টু পারফর্ম, আর একটা সেন্টেন্স হবে দিস ডিউটিজ আর ফর সাকসেস অ্যান্ড হ্যাপিনেস। এটি তোমরা লিখে নেবে। মাই সিস্টার বট এ স্পিকিং ডল। তো এটা দুটো সেন্টেন্স করলে কি হবে, মাই সিস্টার bought a doll. It can হবে না, could হবে, যেহেতু বট আছে। It could speak. সেন্টেন্সের টেন্স একই রাখতে হবে। We eat food to get energy. তো এটা হবে we eat food, এটি ইনফিনিটিভ দিয়ে জয়েনিং করা ছিল, এটি ভাঙতে হবে আরো। উই ইট ফুড, উই গেট এনার্জি ফ্রম ইট। উই ইট ফুড একটি সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্স, একটি ফাইনাইট ভার্ব আছে, এবং উই গেট এনার্জি ফ্রম ইট এই আর একটি সিম্পল সেন্টেন্স, একটি ফাইনাইট ভার্ব আছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে।
এবং চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে।